Okay, welcome to VIP IAS Academy. This is Srikanth here. Today we are going to discuss one of the most important topic of ancient Indian history, Indus Valley civilization. Okay. Indus Valley civilization. This topic comes under ancient Indian history. This is one of the important topic comes under ancient Indian history, and this is the second chapter in ancient Indian history. Second chapter. So మీరు పాస్ట్ 3-4 years నుంచి చూసుకుంటే క్వశ్చన్ ఆస్కింగ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉందంటే 3 years బ్యాక్ ఏంటంటే గుప్తన్స్ నుంచి లేకపోతే పోస్ట్ మౌర్యన్ నుంచి. And this time I mean to say in 2022 the question came from the Arthashastra of Mauryan period. So he is coming back. వెనక్కి వస్తుండు. సో ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ లాస్ట్ 5-6 years నుంచి చూసుకుంటే ప్రీ హిస్టారిక్ కల్చర్ నుంచి కానీ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ నుంచి కానీ దేర్ ఈజ్ నో సింగిల్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఈవెన్ ఇన్ ద మెయిన్స్ ఆల్సో. సో మై పాయింట్ హియర్ ఈస్ దెర్ ఈజ్ సో మచ్ ఛాన్స్ ఫర్ the potential area for the prehistoric cultures and Indus Valley civilization, the first and second chapter, which is not asked for the past 6 to 7 years. సో ఇది పొటెన్షియల్ ఏరియా. సో దేని మీద ఇప్పుడు పడే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి అండ్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ డ్యామ్ షూర్లీ. ఓకే, సో అందుకనే ఈ టాపిక్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఇది ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీలోకి వస్తుంది అండ్ దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ చాప్టర్ ఇన్ ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ. ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 8 chapters. Ancient Indian history is divided into 8 chapters and the first chapter is prehistoric culture and Indus Valley civilization comes under the second chapter. Okay, so don't get confused. So this is the second chapter which I am going to discuss now. Okay, so if you see Indus Valley civilization, and according to okay, so it is believed that it comes under the time period of 2500 BC to 1500 BC. It is believed that, so it is not perfectly the civilization was existed exactly in this time period. It is believed. Okay, maximum accepted date అనేది 2500 BC నుంచి 1500 BC. So why there is so much ambiguity regarding the existence of the Indus Valley civilization? ఇప్పటికి కూడా క్లియర్ కట్గా ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ టైం పీరియడ్లో డ్యామ్ షూర్గా ఈ టైం పీరియడ్లో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడానికి ఆస్కారం ఉందని చెప్పేసి చాలామంది హిస్టోరియన్స్ ఇప్పటికే అంబిగ్యూటీ ఉంది, అంటే ఇప్పటికే డిస్కషన్స్ డిబేట్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. కానీ మోస్ట్ యాక్సెప్టెడ్ ఈస్ 2500 BC to 1500 BC. Okay, mostly accepted. And majority of the historians are accepted. The Indus Valley civilization was existed between this 2500 BC to 1500 BC. And according to R.S. Sharma, this Indus Valley civilization is existed between the 2500 to 1500 BC because R.S. Sharma is the one of the famous historians in India and especially in the ancient Indian history he is the very familiar person and the most respected person. So according to R.S. Sharma, he believed that this civilization is existed between the 2500 BC to 1500 BC. So that's why the majority of the historians are accepted. In one of them is R.S. Sharma. సో దిస్ ఈస్ ద టైం పీరియడ్. సో ఎగ్జాక్ట్గా ఈ టైం పీరియడ్లోనే ఇది ఎగ్జిస్ట్ అయిందని చెప్పి కాదు, మోస్ట్లీ బిలీవ్డ్. అంటే ఇన్ అండ్ అరౌండ్ 2500 to 1500 BC ద ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఈస్ ఎగ్జిస్టెడ్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద పాపులర్ హిస్టోరియన్స్ హూ యాక్సెప్టెడ్ దిస్ టైం పీరియడ్ ఈస్ R.S. Sharma. ఓకే, సో ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ ద ఫస్ట్ అర్బనైజేషన్ ఇన్ ఇండియా. ఫస్ట్ అర్బనైజేషన్ ఇన్ ఇండియా అంటే దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ నాగరికత. అర్బనైజేషన్ మీన్స్ పట్టణ నాగరికత. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ అర్బనైజేషన్ ఇన్ ఇండియా. ఇన్ ఇండియా ఇన్ ఎంటైర్ ఇండియన్ హిస్టరీ there were three urbanization were existed. First urbanization is existed in the Indus Valley civilization time period is this, and the second urbanization is in the age of Buddha, which comes under the ancient Indian history only. So first urbanization in Indus Valley civilization, second urbanization is the age of Buddha. Okay, it is also known as Shodasa Mahajanapada period, and the third urbanization is Mughal period.
So Mughal period is the third urbanization, and the second urbanization is Age of Buddha, and the first urbanization witnessed in India is Indus Valley civilization. So this is the first urbanization in India. Okay, so this is the earliest, you can say that this is the earliest, and you can say first civilization in India. This is the earliest and the first civilization in India. In India you can consider it as an Indian subcontinent. So whatever you are studying in ancient Indian history, medieval Indian history, and the modern Indian history, you should consider India is nothing but the Indian subcontinent. What is Indian subcontinent? The adjacent part of the present Pakistan, and the Nepal, and the Bhutan, and the Myanmar, and of course the adjacent regions of Afghanistan region also. So when I am speaking in Indian history, medieval history, and the modern Indian history, if I say regarding India, it also comes under the present Pakistan region, Nepal region, Bhutan region, Myanmar region, and as well as the adjacent regions of Afghanistan. Okay, please prepare your mind for that. Okay, so this is the earliest first civilization in India as well as Indian subcontinent, and this is the one of the earliest civilization, one of the earliest civilization in the world. Okay, so here I said this is the earliest and the first civilization in India, Indian subcontinent, but why I said the earliest one of, సో హియర్ ఇక్కడ నేను ఏం యూజ్ చేసిన అంటే ఇది మొదటి సివిలైజేషన్ ఇన్ ఇండియా, ఇన్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ అన్న, బట్ ఇక్కడ చూస్తే వన్ ఆఫ్ ద ఎర్లియస్ట్ సివిలైజేషన్ ఇన్ ద వరల్డ్. వై ఐ యూజ్డ్ దిస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎర్లియస్ట్ సివిలైజేషన్? ఇది ఒక వన్ ఆఫ్ ద, అంటే ఇది ఒక మిగతా సివిలైజేషన్తో పాటు ఇది కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ద సివిలైజేషన్ ఎగ్జిస్టెడ్ అని ఎందుకు యూజ్ చేసిన అంటే దేర్ ఆర్ అదర్ కాంటెంపరీ సివిలైజేషన్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ దిస్ టైమ్ పీరియడ్. ఓకే, సో ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్స్తో పాటుగా అదర్ సివిలైజేషన్స్ కూడా ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి ఏది ఈ టైం పీరియడ్లో. అందుకే ఐ యూజ్డ్ ద వర్డ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎర్లియస్ట్ సివిలైజేషన్ అనే టర్మ్ యూజ్ చేసిన. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద అదర్ కాంటెంపరీ సివిలైజేషన్స్ దట్ వర్ ఎగ్జిస్టెడ్ డ్యూరింగ్ దిస్ టైమ్ పీరియడ్ అలాంగ్ విత్ ద ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ వీ షుడ్ డిస్కస్, బికాస్ దట్ ఈస్ ద వెరీ పొటెన్షియల్ ఏరియా ఫర్ ద ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద కాంటెంపరీ civilizations. Along with IVC. So what are the contemporary? అంటే ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్స్తో పాటుగా అదర్ సివిలైజేషన్స్ ఏమేమి ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి డ్యూరింగ్ దిస్ టైం పీరియడ్ అలాంగ్ విత్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. సో వాట్ ఆర్ ద కాంటెంపరీ సివిలైజేషన్ ఎగ్జిస్టెడ్ అలాంగ్ విత్ ఐవిసి డ్యూరింగ్ ద టైం పీరియడ్ ఆర్, ఫస్ట్ వన్ సుమేరియన్ సివిలైజేషన్. Sumerian civilization. This is also known as Mesopotamian civilization. Okay, so the first civilization, I mean to say the Sumerian civilization. This is also known as Mesopotamian civilization. Okay, so this civilization is existed in the present country of Iraq. The present Iraq region. In the present Iraq region, this Sumerian Mesopotamian, also known as Mesopotamian civilization existed. ఈ సుమేరియన్ అనేది ఆల్సో అంటే దీని ఇంకో విధంగా ఏమని పిలుస్తారంటే మెసోపొటోమియన్ సివిలైజేషన్ అని కూడా పిలుస్తారు. సో ఈ సివిలైజేషన్ ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అయిందంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇరాక్ అని పిలువబడుతుంది కదా, ఆ కంట్రీలో ఎగ్జిస్ట్ అయింది ఇరాక్. ఇన్ బిట్వీన్ ద విచ్ రివర్స్, ఇఫ్ యూ టేక్ కన్సిడర్ దిస్ ఈస్ ద ఇరాక్, మీరు ఇది ఇరాక్ అనుకుంటే టైగ్రిస్ Euphrates river. Okay, so if you take this is Iraq, ఇప్పుడు ఇది కనుక మీరు ఇరాక్ అనుకుంటే ఇది టైగ్రిస్, ఇది యూఫ్రేట్స్, టైగ్రిస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యూఫ్రేట్స్. సో టైగ్రిస్ యూఫ్రేట్స్ రివర్ మధ్యలో ఈ సుమేరియన్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ మెసోపొటోమియన్ సివిలైజేషన్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయింది. దిస్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ ప్రజెంట్ ఇరాక్ రీజన్ ఇన్ బిట్వీన్ ద రివర్స్ ఆఫ్ టైగ్రిస్ అండ్ యూఫ్రేట్స్. వేర్ దిస్ లీడ్స్ టు, అండ్ దిస్ ఈజ్ పర్షియన్ గల్ఫ్, పర్షియన్
Gulf. So whenever you are studying the history, whether it is ancient, whether it is medieval or modern history, please keep atlas with you. Okay, don't detach your subject that it is history, there is no need of atlas at all. No, every subject is related to the geographical conditions. Then only you will your understanding skills will be, then only you will complete understanding will be improved. Okay, so when you are studying the any history topic, please keep atlas with you and please cross check it, what you are studying and where is the Iraqis existed and the Tigris Euphrates rivers to, okay, mingling into which ocean, in which region, Persian Gulf region. So this is the one Sumerian civilization. And next civilization is Egyptian civilization. Egyptian civilization. Okay, Egyptian civilization is existed in the present Egypt region. ఇంకో సివిలైజేషన్ ఏమంటున్నా, ఈజిప్షియన్ సివిలైజేషన్ అంటున్నా. ఈ ఈజిప్షియన్ సివిలైజేషన్ అనేది ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అయింది, ప్రజెంట్ ఈజిప్ట్ రీజన్లో ఎగ్జిస్ట్ అండి. అండ్ ద రివర్ ఆన్ విచ్ బ్యాంక్ ఇట్ వాస్ ఎగ్జిస్టెడ్, ఏ నది ఒడ్డున, ఏ రివర్ నది ఒడ్డున ఇది ఎగ్జిస్ట్ అయింది. అండ్ ద రివర్ నేమ్ ఈజ్ నైల్ రివర్. నైల్ రివర్, అందుకే దీన్ని నైల్ సివిలైజేషన్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ చైనీస్ సివిలైజేషన్. Chinese civilization. So this Chinese civilization is the third contemporary civilization existed along with the IBC civilization. ఈ Chinese civilization is nothing but existed in the present China region. The name itself is indicating, okay, Chinese civilization and existing in the present China region. And which bank it was existed? On the banks of Huanghe river. On the banks of Huanghe river. Okay, so this is the river where the Chinese civilization was existed, which was present in the present China region. Okay, so these are the three contemporary civilization which were existed along with the IBC civilization in that time period. Okay, ఒకటి ఏంటంటే Sumerian civilization, this is also దీన్ని Mesopotamian civilization అని కూడా అంటారు. And it was existed in the present Iraq region and the banks of Tigris and Euphrates river. And the next one is Egyptian civilization, which was existed in the present Egypt region on the banks of the river Nile river, which is the longest river in the world. So second ఏమంటున్నా, ఈజిప్షియన్ సివిలైజేషన్ అంటున్నా. ఈజిప్షియన్ సివిలైజేషన్ ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అయింది, ఇది ప్రజెంట్ ఈజిప్ట్ కంట్రీలో ఎగ్జిస్ట్ అయింది. అండ్ ఏ నది ఒడ్డున, నైల్ రివర్ నది ఒడ్డున. ఈ ఎంటైర్ టాపిక్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ సివిలైజేషన్స్ ఎక్కడున్నాయి, ఏ నది ఒడ్డున ఉన్నాయనేది మీరు డెఫినెట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో దస్ ఈజ్ ద ఎగ్జామినేషన్ అప్రోచ్ ఫర్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఫర్ ద యూపీఎస్సీ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్. ఓకే, సో అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ చైనీస్ సివిలైజేషన్. అండ్ ఈ చైనీస్ సివిలైజేషన్ అనేది ఎక్కడ, ద ప్రజెంట్ చైనా కంట్రీలో ఎగ్జిస్ట్ అయింది. అండ్ ఏ నది ఒడ్డున, హ్యూయాంగ్హో రివర్. It existed on the banks of Huanghe river. So these three civilizations were existed along with the Indus Valley civilization. And the next topic after the contemporary civilization we discussed, next thing is what are the nomenclature that were used for the IBC. There are so many other nomenclature used. అండ్ అంటే వేరే ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అని కాకుండా, సింధు నాగరికత అని కాకుండా వేరే నేమ్స్తో కూడా ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ని ప్రొనౌన్స్ చేస్తారు. సో వాట్ ఆర్ ద అదర్ నామక్లేచర్ యూజ్డ్ ఫర్ ద ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్? ఏ నామక్లేచరు? అదర్ నామక్లేచర్. ఓకే, ఏమని? సో ఆల్రెడీ వెల్ నోన్ అండ్ ద మోస్ట్ అంటే వెల్ నోన్గా ఏది పిలుస్తారు ఇప్పుడు మనం అప్పటి నుంచి యూజ్ చేస్తున్నట్టాం, ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. ఓకే, సో యునో అంటే ఇప్పటివరకు మనం డిస్కస్ చేసిన ఇండస్ వ్యాలీ. ఎందుకు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ టర్మినాలజీ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే, ఇంతవరకు ఎక్స్కవేట్ చేసిన ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ సైట్లు ప్రాంతాలలో మెజారిటీ ఆఫ్ ద సైట్స్ ఆఫ్ సో ఫార్ డిస్కస్డ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ రివర్. ఇండస్ రివర్లో ఆల్మోస్ట్ 20% సైట్స్ ఎలోన్ వర్ ఎక్స్కవేటెడ్. అంటే ఇంతవరకు ఏదైతే సైట్స్ ఎక్స్కవేట్ చేసిరో ఆ సైట్లలో వేరే రివర్స్ దగ్గర ఉన్నాయి, కానీ 20% ఆఫ్ ద డిస్కవర్డ్ సైట్ ఏదైతే ఎక్స్కవేట్ చేసిన 20% ఆఫ్ ద సైట్స్ అవి కేవలం ఈ ఇండస్ రివర్, సింధు
రివర్ మీదనే లొకేట్ అయింది. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ యూజ్డ్ టర్మినాలజీ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. ఎందుకు ఈ టర్మినాలజీ యూజ్ చేసినంటే ఆఫ్ ద సో ఫార్ డిస్కవర్డ్ సైట్స్ ద 20% ఆఫ్ ద సైట్స్ వర్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ ద ఇండస్ రివర్. సో దట్స్ వై దే యూజ్డ్ దిస్ టర్మినాలజీ అండ్ దిస్ వాజ్ మేజర్లీ యూజ్డ్ బై ద బ్రిటిషర్స్. ఇట్ ఈస్ ద బ్రిటిష్ యూజ్డ్ టర్మినాలజీ. ఈ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ టర్మినాలజీ మేజర్గా ఫస్ట్ ప్రపోజ్ చేసింది, యూజ్ చేసింది ఎవరంటే బ్రిటిషర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ హరప్పన్ సివిలైజేషన్. హరప్పన్ సివిలైజేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకో ఏమైనా పిలుస్తారంటే హరప్పన్ నాగరికత అంటారు. ఎందుకు హరప్పన్ నాగరికత అంటారంటే, ఎందుకు ఈ టర్మినాలజీ ఇంకో విధంగా పిలుస్తారంటే సింధు నాగరికతని హరప్ప నాగరికత అంటారు. ఎందుకంటారు ఈ విధంగా కూడా ఎందుకు పిలుస్తారంటే హరప్ప ఈజ్ ద టైప్ సైట్. హరప్ప ఈజ్ ద టైప్ సైట్. ఓకే, సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టర్మినాలజీ టైప్ సైట్. సో వాట్ ఈస్ ద టైప్ సైట్? ద టైప్ సైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ డిస్కవర్డ్ సైట్ ఫర్ ద పర్టిక్యులర్ ఎగ్జిస్టెడ్ కల్చర్. అంటే ఏదైతే ఫస్ట్ డిస్కవర్డ్ సైట్ ఉంటుందో ఆ డిస్కవర్డ్ సైట్ అనేది ఆ సంబంధించినటువంటి ఫస్ట్ కల్చర్, ఆ సంబంధించినటువంటి పర్టికులర్ కల్చర్కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సివిలైజేషన్ ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అయింది, ఈ సైట్లు ఉన్నాయి ఏ బి సి డి ఈ ఎఫ్. సో ఓకే, ఇది ఒక పర్టికులర్ సివిలైజేషన్ అనుకుందాం, ఇది ఒక పర్టికులర్ సివిలైజేషన్ అనుకుందాం. అంటే ఎప్పుడైతే హిస్టోరియన్స్ ఒక పర్టికులర్ ఈ సైట్ని ఫస్ట్ డిస్కవర్ చేశారు అనుకోండి, ఈ పర్టికులర్ కల్చర్లో ఈ పర్టికులర్ సివిలైజేషన్లో ఏదైతే ఫస్ట్ డిస్కవర్డ్ సైట్ ఉంటుందో దిస్ ఫస్ట్ సైట్ ఈస్ కాల్డ్ ద టైప్ సైట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సివిలైజేషన్. ఓకే, సో అందుకని ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో ఫస్ట్ డిస్కవర్డ్ సైట్ ఏంటంటే హరప్ప. So Harappa is known as a type site for this particular civilization. Okay, so that's why the first discovered site of a particular civilization or culture is known as type site, and for the Indus Valley civilization the first discovered site is Harappa. So that's why it is also known as Harappan civilization, because it is the type site, because it type site, which means it is the first discovered site of the Indus Valley civilization. So that's why it is also known as a Harappan civilization. Next, Bronze civilization. Bronze civilization. Bronze civilization. ఓకే, బ్రాంజ్ సివిలైజేషన్, ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ని బ్రాంజ్ సివిలైజేషన్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఎందుకు? బికాస్ బ్రాంజ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ యూజ్డ్ బై బ్రాంజ్ వాజ్ ఫస్ట్ యూజ్డ్ బై ఐవీసీ పీపుల్ అని. ఏదైతే ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్లో ఫస్ట్ యూజ్ చేసిన బ్రాంజ్ అనేది యూజ్డ్ బై ఐవీసీ పీపుల్ ఓన్లీ. సో అంటిల్ దెన్ దెర్ వాజ్ నోవర్ యూజ్డ్ ద బ్రాంజ్. సో బ్రాంజ్ అనేది ఫస్ట్ యూజ్డ్ బై ద ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ పీపుల్. సో దట్స్ వై దిస్ సివిలైజేషన్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద బ్రాంజ్ ఏజ్ సివిలైజేషన్. బ్రాంజ్ సివిలైజేషన్ బికాస్ బ్రాంజ్ వాజ్ ఫస్ట్ యూజ్డ్ బై ద ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ పీపుల్. సో బ్రాంజ్ ఈజ్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ వాట్? బ్రాంజ్ ఈజ్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ కాపర్ ప్లస్ టిన్. Bronze is a mixture of copper plus tin. So this is the amalgam. Okay, alloy. Bronze is the alloy, mixture of copper and tin. Okay, so this is also known as Bronze Age civilization, and this is also known as Proto-historic civilization. Proto-historic civilization. Proto-historic civilization. Okay, so Indus Valley civilization ni Indus Valley civilization antaru because majority of the sites discovered on the banks of the river Indus. Next, Harappan civilization ani kuda antaru because Harappa is the first discovered site. That is known as type site. Okay, next third one is it is also known as a Bronze Age civilization because bronze was first used by the Indus Valley civilization people. Okay, so that's why it is also known as a Bronze Age civilization or Bronze civilization. And the last one is this is known as Proto-historic civilization. Proto means intermediary stage. What is proto terminology? This is known as
pre, and the middle one is proto, and the next one is post. Post means what? This is the intermediary transition stage between the prehistory and post-history. What is this proto-history? For example, the prehistory is nothing but this is the history studied by the archaeology. Okay, this is also the history. Actually, this is the history, but the historians studies the prehistory with the help of the archaeological department. With the excavations, they studied the history. That's why it is known as prehistoric culture, because there is no usage of record, there is no usage of scripts. సో ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రీ హిస్టరీ అంటున్నామో, ఈ ప్రీ హిస్టరీని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే, నిజంగా చెప్పాలంటే హిస్టరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ హిస్టరీ అంటే ఏదైతే రాసిన దాన్ని చదవడం, దాన్ని బట్టి ఎనలైజ్ చేయడం, దాన్ని బట్టి కన్స్ట్రక్ట్ చేయడమే హిస్టరీ. కానీ ఈ ప్రీ హిస్టరీ కల్చర్లో ఏంటంటే స్క్రిప్ట్ లేదు, ఐ మీన్ టు సే నో లెటర్స్, ఐ మీన్ టు సే స్క్రిప్ట్ అసలు లేదు, బుక్స్ లేవు, ఆథర్స్ లేరు. సో అందుకని ఈ హిస్టరీని మనం చదివేది ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ హెల్ప్ తీసుకొని ఆ ఎక్స్కవేషన్ ద్వారా వీ విల్ రీకన్స్ట్రక్ట్ ద హిస్టరీ. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ప్రీ హిస్టారిక్ కల్చర్. ఈ ప్రోటో హిస్టరీ అంటే పోస్ట్ హిస్టరీ అంటే ఏంది? ఈ హిస్టరీ కంప్లీట్లీ స్టడీడ్ బై ద బుక్స్, రికార్డ్స్, నావెల్స్, రైటర్స్, వాట్ ఆర్ నాట్. ఓకే, ఏదైతే హిస్టోరియన్స్, ఆథర్స్ లేకపోతే స్కాలర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు రాసిన బుక్స్ని, రికార్డ్స్ని బట్టి వీ విల్ రీకన్స్ట్రక్ట్ ద హిస్టరీ. అది పోస్ట్ హిస్టరీ. మరి వాట్ ఈస్ ప్రోటో హిస్టరీ? విచ్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ ద ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. ప్రోటో హిస్టరీ ఏంటంటే స్క్రిప్ట్ ఈజ్ దేర్. ఓకే, స్క్రిప్ట్ ఉంది, బట్ ద పాయింట్ హియర్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అన్డెసిఫర్డ్. విచ్ వాస్ అన్డెసిఫర్డ్ అంటే కనుక్కోలేదు. అంటే ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ ఉన్నది, స్క్రిప్ట్ ఉన్నప్పుడు చదవచ్చు కదా, అర్థం చేసుకోవచ్చు కదా, కంప్లీట్గా రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు కదా. అంటే హిస్టోరియన్స్ అన్డెసిఫర్ చేయలేదు. అంటే దాని ఆ స్క్రిప్ట్ ఉంది కానీ దాని మీద దాని మీనింగ్ ఏంటనేది, దాని అంటే దాని హిడెన్ మీనింగ్ ఏంటనేది అది ఇంతవరకు డెసిఫర్ చేయలేదు. సో అన్డెసిఫర్ చేశారు కాబట్టి ఇదేమంటారు? ప్రోటో ట్రాన్సిషన్ స్టేజ్. ఇక్కడ అసలు స్క్రిప్టే లేదు కాబట్టి హిస్టోరియన్స్ ఆర్కియాలజీ హెల్ప్ తీసుకున్నారు. ఇక్కడ కంప్లీట్ స్క్రిప్ట్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని బట్టి హిస్టరీని రీకన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. ఈ ప్రోటో విషయంలో ఏమైపోయింది? స్క్రిప్ట్ ఉంది కానీ అది డిస్కవర్ చేయలేదు, అన్డెసిఫర్డ్ అంటే కనుక్కోలేకపోయారు. ఆ స్క్రిప్ట్ అనేది, దాని మీనింగ్ అనేది, ఆ రికార్డ్స్ అనేవి అవన్నీ దాని మీనింగ్ అనేది కనుక్కోలేకపోయారు. అందుకని దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ప్రోటో హిస్టారిక్ ఏజ్, proto historic civilization, which means what? Script is there but it was undeciphered. So that's why again, even though the script is there which was undeciphered, so that's why again we have to depend upon the archaeology. ఓకే, స్క్రిప్ట్ ఉన్నప్పటికీ డెసిఫర్ చేయలేదు కాబట్టి అగైన్ దే హ్యావ్ టు టేక్ ద హెల్ప్. ఎవరి హెల్ప్ తీసుకోవాలి? ఆర్కియాలజీ హెల్ప్ తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే స్క్రిప్ట్ ఉంది, డిస్కవర్ చేయలేకపోయారు. అందుకనే అగైన్ దిస్ ఏజ్ ఈజ్ స్టడీడ్ బై ద ఆర్కియాలజీ ద్వారా మాత్రమే చదవగలుగుతున్నాం. ఎందుకంటే స్క్రిప్ట్ ఉంది, డెసిఫర్ చేయలేదు. అందుకని దిస్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ప్రోటో హిస్టారిక్ సివిలైజేషన్. మరి ఎందుకు కనుక్కోలేదు? వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ ద అన్డెసిఫర్మెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ సివిలైజేషన్ స్క్రిప్ట్? అంటే ఇండస్ సివిలైజేషన్ స్క్రిప్ట్ని ఉన్నప్పటికీ ఎందుకు డెసిఫర్ చేయలేకపోయారు అనేది దెర్ ఆర్ వేరియస్ రీజన్స్, చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఇంపార్టెంట్ వన్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ వన్, దే డిస్కవర్డ్ ద యూనిక్ స్క్రిప్ట్. అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు ఇంతకుముందు చూస్తే ఐ టోల్డ్ యూ దెర్ ఆర్ అదర్ సివిలైజేషన్స్ ఆర్ ఆల్సో ఎగ్జిస్టెడ్ అలాంగ్ విత్ ద ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అని చెప్పిన, విచ్ ఆర్ నోన్ ఆర్ ద కాంటెంపరీ సివిలైజేషన్స్. అందులో ఈజిప్షియన్ సివిలైజేషన్ చెప్పిన, మెసపటోమియన్ సివిలైజేషన్ చెప్పిన. అయితే మెసపటోమియన్ సివిలైజేషన్కి ఈజిప్షియన్ సివిలైజేషన్కి లెటర్స్లో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్లో కొంచెం లింక్ ఉంది. బట్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ప్రిపేర్డ్ దేర్ ఓన్ స్క్రిప్ట్. అంటే అది దేనితో కూడా రిలేటెడ్, అది దేనితో కూడా రిలేటెడ్ లేదు. సో దే డిస్కవర్డ్, దే ప్రిపేర్డ్ దేర్ ఓన్ స్క్రిప్ట్. అది వాళ్ళకి తప్ప ఎవరికి తెలీదు, అది ఇంకోరితో ఈ సివిలైజేషన్తో లింక్ అయ్యలేదు. అందుకని అది కష్టమైంది. నెక్స్ట్ రీజన్ ఈజ్ ద ఇన్స్క్రిప్షన్స్ issued in pictographic script. అంటే ఏంటంటే,
ఇప్పుడు ఎనీ సెంటెన్స్ ఒక ఫ్రేమ్ తీసుకోండి, తెలుగు అయినా ఉర్దూ అయినా ఇంగ్లీష్ అయినా, అది ఏ సివిలైజేషన్ అంటే అది ఉర్దూ సాంస్క్రిట్ అయినా, ఒక లెటర్స్ ఉంటాయి. లెటర్స్ నుంచి వర్డ్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం, వర్డ్స్ నుంచి సెంటెన్సెస్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. సో సెంటెన్స్ అర్థం కాకపోతే వీ విల్ ట్రేస్ దట్ మీనింగ్ టు వర్డ్స్ అర్థం కాకపోతే లెటర్స్. సో లెటర్స్ మీనింగ్ తెలుసుకొని వర్డ్స్ ప్రిపేర్ చేసి వర్డ్స్ నుంచి సెంటెన్సెస్. అయితే ఈజిప్షియన్ సివిలైజేషన్కి లెటర్స్ ఉన్నాయి, దట్స్ వై దే ప్రిపేర్డ్ వర్డ్స్ సెంటెన్సెస్. నైల్ సివిలైజేషన్ కూడా దే హ్యావ్ ద లెటర్స్ అండ్ వర్డ్స్. బట్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ పీపుల్ లెటర్స్ అనేది లేవు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ పిక్టోగ్రఫిక్. దట్ మీన్స్ ద స్క్రిప్ట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ పిక్చర్స్ ద్వారా ఉన్నది. లైక్ దిస్ అంటే ఓన్లీ సింబల్సే, పిక్చర్స్ ఉంటాయి, అందుకే దీన్ని పిక్టోగ్రఫిక్ అంటారు. పిక్టోగ్రఫిక్ అంటే ఏంది? ఇట్ ఈస్ ద స్క్రిప్ట్ విత్ ద కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ పిక్చర్స్. అంటే ఈ సౌండ్ అంటే ఈ స్క్రిప్ట్ మేబీ అంటే ఈ పిక్టోగ్రఫీ, ఈ పిక్చర్స్, ఇట్ మే బీ సౌండ్, ఆర్ ఇట్ మే బీ అన్ ఐడియా, ఆర్ ఇట్ మే బీ ఏ థాట్. వీ డోంట్ నో వాట్ ఇట్ వాజ్. అంటే అదేందో మనకు తెలియదు. అంటే ఈ పర్టికులర్ పిక్చర్ అనేది ఒక సౌండ్ని డినోట్ చేస్తుందా, ఒక ఐడియాని డినోట్ చేస్తుందా, ఒక థాట్ని డినోట్ చేస్తా అంటే వీ కెనాట్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ పిక్చర్స్. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అబ్స్టకిల్ ఫర్ ద అన్డెసిఫర్మెంట్ ఆఫ్ ద ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ స్క్రిప్ట్. నెక్స్ట్ రీజన్ ఏంటంటే ద ఇన్స్క్రిప్షన్స్ వర్ టూ షార్ట్ టు డెసిఫర్. అంటే ఏంటంటే ఈజిప్షియన్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ చూసుకున్నా, మెసపటోమియన్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ చూసుకున్నా, ఆ సెంటెన్సెస్ అనేది చాలా లెంతీగా ఉన్నాయి, బ్రాడ్గా ఉన్నాయి. అంటే ఇఫ్ యూ కెన్ సీ విత్ ద మేజర్. అంటే మనం చూసుకుంటే ఆ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఆ పెద్ద పాంప్లెట్స్ మీద ఇష్యూ చేశారు, ఒక వాల్ మీద కానీ దేని మీద కానీ ఇష్యూ చేశారు అన్నట్టు. కానీ మన ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ చిన్న స్పెసిమెన్ మీద ఆల్మోస్ట్ 1 నుంచి 1.5 ఇంచ్ స్పెసిమెన్స్ మీద, ఆబ్జెక్ట్స్ మీద దే ఇష్యూడ్ ద ఇన్స్క్రిప్షన్స్. అంటే దాని మీద రాశారు 1 నుంచి 1.5 ఇంచ్. అంటే ఎంత? దట్టు 2500 BC. ఇప్పటివరకు అది డికంపోజ్ అవ్వచ్చు, అది మెటీరియల్ డిటెక్ట్ అవ్వచ్చు. సో అందుకని ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్ టు డెసిఫర్ ద ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ స్క్రిప్ట్. ఎందుకు? బికాస్ వెరీ టూ షార్ట్. ఆ స్పెసిమెన్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఎంత ఉన్నాయి? 1 ఇంచ్, 1.5 ఇంచ్, ఈ ఇంచ్ 1 నుంచి 1.5 ఇంచ్. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు డెసిఫర్. అంటే చాలా షార్ట్ ఉన్నాయి. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ఈజిప్షియన్ కానీ నైల్ సివిలైజేషన్ కానీ మీరు కనుక ఇన్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే దే ఆర్ వెరీ లార్జ్. సో అందుకని హిస్టోరియన్స్కి కానీ వాళ్ళకి ఈజీ అయిపోయింది టు డెసిఫర్ దట్ స్క్రిప్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద 3 major reasons. First one is they discovered their unique script, and next one is more important, it is consisting of pictographs. And third one is major reason is the inscriptions are too short to decipher. So these were the 3 major reasons for the undecipherment of the Indus Valley civilization script. Okay, so until now we discussed about what are the other contemporary civilizations. Next thing is what are the other nomenclatures used for the Indus Valley civilizations, and the third one is what are the reasons for the undecipherment of the Indus Valley civilization script. ఒకటి ఏంటంటే సివిలైజేషన్స్తో ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్స్తో పాటుగా వేరే అదర్ సివిలైజేషన్స్ ఏమి ఎగ్జిస్ట్ అనేది డిస్కస్ చేసినాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఏం డిస్కస్ చేసినాం? ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అంటే సింధు నాగరికత అని కాకుండా దీనిని ఇంకా ఏ విధంగా వేరే నామక్లేచర్తో ఏమని పిలుస్తారు. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏంటంటే ఏది రీజన్, వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్, అంటే ఎందుకు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ స్క్రిప్ట్ ఉన్నప్పటికీ ఎందుకు దాన్ని డిస్కవర్ చేయాలి. సో అంటిల్ నౌ వి డిస్కస్ అబౌట్ ద 3 important topics. Okay, so I want to introduce a terminology here. Okay, the terminology is paleography. What is paleography? Paleography is nothing but the studying of records of ancient script. Paleography అంటే ఏంటంటే ఓల్డ్ రికార్డ్స్ను చదవడమే paleography. Okay, for the prelims part of you I am explaining. Okay, we will continue the topic in the next class. Okay, thank you.